Sorry. See, next benzene mechanism. Right. సో ఈ బెంజైన్ మెకానిజంలో ఇంటర్మీడియట్ బెంజైన్. ఈ బెంజైన్ మెకానిజంనే ఇంకొక పేరు ఏమని చెప్పుకున్నాము? సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్. హలో, వాయిస్ క్లియర్గా ఉందమ్మా? అవును సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదా ఈ సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్నే ఎడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్ మెకానిజం అని కూడా అంటాము. సంకలనము మరియు విలోపనము చర్యా విధానం. రైట్. అంటే మొట్టమొదట సంకలనం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత విలోపనం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లోరోబెంజీన్ తీసుకుందాం. ఈ క్లోరోబెంజీన్ను KNH2 అనే కారకంతో చేరనించాం. ఈ KNH2 అనే కారకమును NH3 ద్రావణి సమక్షంలో, రైట్, NH3 ఈజ్ సాల్వెంట్ సమక్షంలో చేరనందిస్తే Cl మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ ప్లేస్లో NH2 మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ వస్తుంది. NH2. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ ఆర్థో కార్బన్, క్లోరిన్ పరంగా ఆర్థో కార్బన్ను స్టార్ మార్కుతో లేబుల్ చేసినట్లయితే ఇంకొక ఉత్పన్నము ఈ స్టార్ మార్క్ కార్బన్ పై కూడా NH2 ప్రతిక్షేపణం జరుగుతుందమ్మా. రైట్. సో ఈ రెండు కూడా 1:1 నిష్పత్తిలో ఏర్పడతాయి. రైట్ నానా? సో ఇక్కడ ఈ రెండు రకాల ఉత్పన్నాలు రెండు ఒకటే రకమైనవి, కానీ మనము కన్వీనియంట్ కొరకు లీవింగ్ గ్రూప్ పక్కనున్న కార్బన్ పైన కూడా ప్రతిక్షేపణం జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఇలా స్టార్ మార్క్ లేబులింగ్ చేసుకుంటున్నాం. రైట్. ఇది ఏ రకంగా వీలవుతుందో చర్యా విధానంలో డిస్కస్ చేద్దాం. మెకానిజం ఫర్ బెంజైన్ సబ్స్టిట్యూషన్. రైట్. ఇందులో మొట్టమొదట ఏమవుతుందమ్మా? ఎడిషన్. రైట్. ఎడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్. సారీ అమ్మా, ఇందులో ఎలిమినేషన్ ఫాలోడ్ బై ఎడిషన్, నాట్ ఎడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్.
రైట్. నౌ మొట్టమొదట సార్ క్లియర్ గా రాయండి సార్, అర్థమైతలేదు. ఓకే. ఈ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పైన ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఈ KNH2 కారకంలో NH2 మైనస్ అనేది బలమైన క్షారముగా వ్యవహరిస్తుంది. NH2 మైనస్, ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ప్రోటాన్ తీసుకుంటుందమ్మా. ఈ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత కార్బన్ పై అదే విధంగా ఉంటుంది. రైట్. ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ Cl. సో మనకి ఇక్కడ ఏర్పడిన ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి? కార్బేన్ అయాన్ ఇంటర్మీడియట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఇటు షిఫ్ట్ అవడం వలన ఈ డబుల్ బాండ్ కాస్త ట్రిపుల్ బాండ్గా మారుతుంది. ఈ Cl మైనస్ K ప్లస్తో కంబైన్ అయ్యి KNH2 కారకం KClగా బయటకు వస్తుందమ్మా. రైట్. ఇది బెంజైన్. రైట్ అమ్మా. సో ఇక్కడ ఏం బయటకు వస్తుంది? NH2 అండ్ H కలిసి NH3గా బయటకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ బెంజైన్ ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ స్టెప్లో NH2 మైనస్ అనేది న్యూక్లియోఫైల్గా వ్యవహరిస్తుంది. లేదా ఇందులో NH3 సాల్వెంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ NH3 సాల్వెంట్ కూడా న్యూక్లియోఫైల్గా వ్యవహరిస్తుంది. సో న్యూక్లియోఫైల్ ఈ కార్బన్ పైన అటాక్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇటు వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో NH3 నుండి ప్రోటాన్ తీసుకుంటుందాం మనం. రైట్. సో ప్రోటాన్ తీసుకోవడం వలన ఈ విధంగా ప్రోడక్ట్ ఏర్పడుతుంది.
నెక్స్ట్ ఇదే రకమైన చర్యా విధానాన్ని ఈ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పైన కూడా చూపించవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ NH2 మైనస్ లేదా NH3 మొట్టమొదటి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అటాక్ అవుతుందమ్మా. ఈ ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత ఈ కార్బన్ పైకి వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ NH3లోని ఒక ప్రోటాన్ను తీసుకుంటుంది కార్బన్ అయాన్. ఇది ప్రోడక్ట్. రైట్ నా. నౌ ఈ చర్యా విధానంలో ఫస్ట్ స్టెప్లో బెంజైన్ ఏర్పడే స్టెప్లో దీన్ని నంబర్ 1గా లేబుల్ చేద్దాము. ఇది నంబర్ 2 స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్. వీటి వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే స్టెప్ 1 అనేది రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. ఎప్పుడు ఒకవేళ బ్రోమిన్ లేదా అయోడిన్ లీవింగ్ గ్రూప్స్ అయినప్పుడు రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ ఆర్ స్లో స్టెప్. రైట్. If bromine or iodine is leaving the group, right? Now, step 2 is rate determining step or slow step if fluorine or chlorine is leaving group, right? ఇది అడ్వాంటేజ్. So this is called benzene mechanism or sign substitution or elimination followed by addition, right? ఇది sign product. Now ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Cl CH3. ఈ CH3 అనేది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఈజ్ ఎట్ మెటా పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లీవింగ్ గ్రూప్ పొజిషన్. నౌ దిస్ సబ్స్ట్రేట్ ఈజ్ అలౌడ్ టు రియాక్ట్ విత్ KNH2NH3. నౌ చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ మనకు బెంజైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది? Cl మైనస్ లీవింగ్ గ్రూప్. అంటే ఒక పాసిబిలిటీ ఇది. రైట్. లేదా ఇంకొక పాసిబిలిటీ C.
ఇది ఇంకొక పాసిబిలిటీ అమ్మా. ఇక్కడ CH3 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుంది, న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అయినట్లయితే ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ NH2 CH3 ఇక్కడ అటాక్ అయినట్లయితే రైట్. నౌ సపోజ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటే ఈ ఇంటర్మీడియట్ వల్ల ఈ రెండు ఉత్పన్నాలు ఏర్పడ్డాయి. రైట్. ఒకటి మెటా పొజిషన్, ఇంకోటి ఆర్థో పొజిషన్. ఈ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుంటే ఒకటి మెటా పొజిషన్లో వస్తుంది, ఆల్రెడీ రాసాము. ఇంకొకటి పారా పొజిషన్లో వస్తుంది. రైట్. సో ఈ రకంగా ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. ఇందులో ఏది మేజర్ ప్రోడక్ట్? సి, ఈ రెండు ఇంటర్మీడియట్స్ నుంచి మెటా పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మెటా అనేది మేజర్ ప్రోడక్ట్. మెటా ఈజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. రైట్. ఇది ఆర్థో, ఇది పారా. బికాజ్ రెండు ఇంటర్మీడియట్ల నుండి మెటా అనేది మేజర్గా, అంటే రెండు ఇంటర్మీడియట్ల నుండి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మెటా ఈజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్, రిమైనింగ్ మైనర్ ప్రోడక్ట్స్. రైట్. రైట్ నా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే CH3 అనేది ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే మెటా ఈజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే రైట్, పారా ఈజ్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. రైట్ నా. క్వశ్చన్ ఏంటంటే అమ్మా, ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ టువార్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ aromatic substitution reactions.
ఏమవుతుంది? ఫ్లోరిన్ నుంచి అయోడిన్కు తగ్గుతుందా లేదా పెరుగుతుందా? వెదర్ రియాక్టివిటీ టువార్డ్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ aromatic nucleophilic reactions or nucleophilic aromatic substitution reactions increases or decreases from fluorine to iodine. చాట్ బాక్స్ లో మీరు ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ అని టెక్స్ట్ చేయండి మీ ఆన్సర్ ఏదో. న్యూక్లియోఫైల్ అమ్మా. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేయాలి. న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ చేయాలి అంటే ఈ కార్బన్ పైన ఏ రకమైన ఆవేశం ఉండాలి, అది ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో చర్యాత్మకత పెరుగుతుంది. ఎస్, కేజీబీవి వెంకటాపూర్ కరెక్ట్ అమ్మా. ఇంక్రీజెస్ నాట్ కరెక్ట్, డిక్రీజెస్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. See, to attack the nucleophile, there should be partial positive charge over halogen bonded group or leaving group bonded carbon. Right? See, due to more electronegativity, fluorine attracts more electrons. If fluorine attracts more electron density towards itself, on carbon, partial positive charge increases. Right? On carbon, partial positive charge increases. Let us say this is delta plus 1, this is delta plus 2, this is delta plus 3, this is delta plus 4. Now delta plus 1 is greater than delta plus 2 is greater than delta plus 3 is greater than delta plus 4, because on moving from fluorine to iodine, electronegativity is decreasing. If electronegativity decreases, electrophilicity of carbon also decreases. Electrophilicity of carbon decreases, right? That is, partial positive charge on carbon, benzene ring carbon decreases, right? So when there is fluorine, carbon becomes more electrophilic. When there is fluorine, carbon becomes more electrophilic. When it is more electrophilic, nucleophile can attack easily, right? So carbon becomes more electrophilic. Due to fluorine than iodine, right? So first compound is more reactive, then second compound is more reactive than third compound. Clear? Right. So in benzene mechanism, intermediate is benzene. Right now, intermediate is benzene. Here, first elimination takes place, then addition takes place. Now, let us go to another mechanism, third type of mechanism, that is SN2 type of mechanism. SN2 type of mechanism or
SNAR, substitution nucleophilic in aromatic compounds. In SN2, here, addition followed by elimination. Addition followed by elimination. For example, X. This is leaving a group. Now Z. Z is electron withdrawing group. Electron withdrawing groups like nitro, NO2 group or CN group. Now this substrate is allowed to react with nucleophile. This is nucleophile and it is Z, right? This is the product. Now let us see the mechanism. Z, here it is X. See in this first, see here, nucleophile attacks over here, then this electron density transfers here. So first addition takes place. Now it gives carbon ion. Now this carbon ion, it undergoes resonance. See, this electron density transfers here, this pi bond transfers here. Right? Now, negative charge will be over here. See, in the next step, this electron density transfers here. Now, this electron density transfers here. Right? Now, in the next step, see this electron density, it transfers here, then X goes out as X mass, right? So, now, this is nucleophile and it is chain. This is the product, right? Here, see, these, sorry, వాయిస్ క్లియర్గా లేదా?
ఏమో వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా? ప్లీజ్ టెక్స్ట్. హలో. Clear, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Okay. నౌ సి here. These three are resonance structures of the carbon ion formed in this mechanism. Now, these three resonance structures we can write as hybrid form. So, negative charge is revolving around these 5 carbons. Negatively charged electron density is revolving around 5 carbons. So, we can represent like this, right? So, in SN2 type, carbon ion is intermediate. See, this step, first step is slow step, next step is fast step. First step is slow step, next step is fast step. So, in the first step, nucleophile and substrate both are involved. So, rate of this reaction, it depends on K in aryl halide concentration, nucleophile concentration, right? Now, what is the intermediate? Intermediate is carbon ion. How it is stabilized? Stabilized by resonance. Right? Stabilized by resonance. Clear? Now, to stabilize the carbon ion, electron withdrawing groups are required. So, if there are more electron withdrawing groups in the substrate, then reaction takes place easily. Clear? Right? Now, this is this substrate name, benzenonium ion. Benzenonium ion. Clear? Now, let us take one more example. One second, Amma. Right, Nana. See, let us take one more example. Now, if it is treated with NH3, right? Then what are the possible products? What are the possible products? See, OMe is electron releasing group, right? If it is electron releasing group, okay,
Take this as homework. Right? Right? Now, see, let us take aniline or aminobenzene. It is allowed to react with OH minus. OH minus followed by heat. See, product is this one. Right? Now, see here. Let us see the mechanism. See, OH minus, it attacks over here. Right? Then this electron density, it goes to this carbon. Right? This is the carbon ion intermediate. We can write resonance structures for this carbon ion. See, now here, this, see, this electron density, it is in resonance with this pi bond. So, first it delocalizes here, then it delocalizes here. Then this negative charge delocalizes here, then negative charge delocalizes here. See, this negative charge. So, negative charge will be at these, over these carbons. Right? See, in the next step, when this negative charge delocalizes over here, hydrogen comes out as H minus. Hydrogen comes out as H minus. Right? This is the product, Nana. So here, in earlier example, X minus is the leaving group. Right? Here, X minus is leaving group. Here, H minus is leaving group. Right? So, SNAR reaction. In SNAR reaction, where H minus is leaving group. Right? H minus is leaving group. Clear? Now, so in SN2 type of reactions or SNAR reactions, addition followed by elimination reactions. In these reactions, in two mechanisms, we have seen that
intermediate is carbon ion. So to prove experimentally, scientists conducted an experiment. Carbon ion is formed as an intermediate. Now let us discuss that experiment, right? So now let us see evidence for carbon ion intermediate. So to stabilize the carbon ion, which type of groups are required? Electron withdrawing groups. So let us take a substrate which contains more electron withdrawing groups. See OMe here. NO2 at ortho position, NO2 at para position, and NO2 at ortho position. Right? Now, ఇక్కడ ఏం రిపీట్ చేయాలమ్మా? 7th స్లైడ్ రిపీట్ చేయమని అన్నారు. అంటే మీ డౌట్ ఏంటో చెప్తే దానికి అనుగుణంగా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. హలో, 7th స్లైడ్ని రిపీట్ చేయమని అన్నారు కదా, మీకేం కావాలి 7th స్లైడ్లో? అంటే ఏం అర్థం అవ్వలేదు అది చెప్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ see, this substrate is allowed to react with ETO minus nucleophile, ethoxide ion. So ethoxide ion, it attacks over this carbon, leaving a group carbon here, right? OMe, ETO minus, sorry, ETO, ethoxide. Now, see, when ethoxide ion attacks over here, this electron density, this pi bond, it shifts to NO2 bonded carbon. We'll get negative charge over this NO2 bonded carbon, right? Now, this negative charge, when it delocalizes here, this pi bond, it delocalizes to para position, right? Now, this electron density, when it delocalizes here, then this pi bond, it delocalizes to this carbon. There is another NO2. So, negative charge, it delocalizes around these 5 carbons. So, this is carbon ion intermediate resonance hybrid. Carbon ion intermediate resonance hybrid. Now, this intermediate or this experiment carried by a scientist called Mesenheimer. So, it is called Mesenheimer complex. Right? Mesenheimer complex. Now, in the next step, methoxide, it comes out. OET. Right? This is the product. So with this experiment, scientists concluded that
carbon ion is intermediate in SNAR type of reactions. Clear? Right, Nana? Now, see, with this conceptual part of alkyl halides and aryl halides is completed. Now, let us see how can we find out if a reaction is given, whether it is undergoing SN1 type of reactions or benzyne mechanism reaction, right? Or SNAR, SN2 type of reaction. See, SN1 type, simply we can say benzene diazonium. If there is chloride, chloride, bromide, bromide. Benzene diazonium. Substrate or reactant is benzene diazonium, right? So benzene diazonium compounds, preferably they undergo SN1 type. Now, what about benzyne? In case of benzyne, there should be strong base. There should be strong base, right? Now, in SN2 type, there should be electron withdrawing group. To stabilize the carbon ion in the substrate, there should be electron withdrawing group. So, electron withdrawing group containing substrates, right? So, here what is intermediate in SN1 type? Phenonium ion or erinium ion is intermediate. Phenonium ion or erinium ion is intermediate. In sign substitution reactions, benzyne, benzene, right? Benzene. Here in SN2 type intermediate, carbon ion intermediate, right? Clear? So like this, we can identify whether the given aromatic substitution undergoing which type of nucleophilic substitution, right? So if there is benzene diazonium substrate SN1 type, if there is a strong base in the given reaction, if there is a strong base, then it undergoes benzyne mechanism, right? If there is electron withdrawing group, then SN2 type, right? So SN2 type, it is addition elimination. Addition followed by elimination. If we take benzyne, elimination followed by addition. Clear? Now, see what you have to do is once go through the concepts, Amma, right? Go through the concepts, that is preparation methods and properties of alkyl halides and aryl halides, right? And we need to discuss uses. Once read them, Nana, because uses is memory based. There is no any conceptual approach. It is memory based. So if you go through all these things today, tomorrow let us discuss some questions based on entire chapter, right? Then let us go to new chapter, that is hydroxy derivatives or alcohols and phenols. Clear? Now, any one of you have any doubt in today's session or in any other another concept of these halogen derivatives? All the students, any one of you have any doubt?
సార్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్? హలో, సరే అమ్మా. సార్ ఈ టాపిక్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్? 3 క్వశ్చన్స్. ఈ చాప్టర్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir.